হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আজকে তোমাদের জন্য আইসিএসসি ক্লাস 10 এর নার্ভাস সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটা আমরা ওয়ান শটে একটু ডিসকাস করব আর এখান থেকে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সারও ডিসকাস করব। তাহলে আইসিএসসি ক্লাস 10 এর যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের জন্য নার্ভাস সিস্টেম এটা আমরা আজকে ডিসকাস করতে চলেছি। চলে এসো তোমরা সবাই যারা অনলাইনে আছো, কারণ এই সময়টা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টাইম। চলো আমরা একটু রিভিশন করে নেবো। আজকে আমরা রিভিশন করব আইসিএসসি ক্লাস 10 এর নার্ভাস সিস্টেম এই চ্যাপ্টারটাকে। চলো ওয়ান শটে আজকে আমরা তাহলে এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের জন্য গো থ্রু করতে চলেছি। তোমরা সবাই চলে এসো। দেখো, এট ফার্স্ট আমি তোমাদের জন্য আজকে একটু ব্রিফলি এই চ্যাপ্টারটাকে একটু এক্সপ্লেইন করে দিই। চলো, যে হোয়াট ইজ দ্য নার্ভাস সিস্টেম, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম, হোয়াট ইজ দেয়ার স্ট্রাকচার অ্যান্ড হোয়াট ইজ দেয়ার ফাংশন। চলো এইগুলো আমি ওয়ান বাই ওয়ান তোমাদের সাথে ডিসকাস করতে চলেছি। তাহলে যারা আইসিএসসি বোর্ড থেকে আছো তাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বা সিবিএসসি বা ডাব্লিউ বোর্ডের যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের জন্য কিন্তু এই ক্লাসটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ তাদেরও তো নার্ভাস সিস্টেম আছে, তাই না? তাহলে সবার জন্যই কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা একটু ইম্পর্টেন্ট, আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য, রাইট? তাহলে চলো আমি একদম তোমাদের এবার একটু করে এক্সপ্লেন করি। তাহলে এই যে আমি নার্ভাস সিস্টেমের কথা বলছিলাম, তাই না? নার্ভাস সিস্টেম, হোয়াট ইজ দেয়ার ইম্পর্টেন্ট ফাংশন? Nervous system of human beings are responsible for the sending, receiving and processing the nerve impulse. এটাই তো মেইন ফাংশন নার্ভাস সিস্টেমের। কি করে তারা আলটিমেটলি নার্ভ ইম্পালস গুলোকে সেন্ড করে, রিসিভ করে, প্রসেসিং করে, এইগুলোই। বাট নার্ভাস সিস্টেমের সেই মনে আছে তোমাদের আমি বেসিক স্ট্রাকচারাল এন্ড ফাংশনাল পার্ট পড়িয়েছিলাম। সো হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ইউনিট অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম? দিস ওয়ান ইজ দ্য নার্ভ সেল অর দ্য নিউরন. Neuron are called the structural and functional unit. So it is the specialized cells, right? Next দেখো, একটা নিউরনের যদি তুমি স্ট্রাকচার দেখো, তোমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে নিউরনের স্ট্রাকচারটা ভালো করে ড্র করেছো নিশ্চয়ই। সো নিউরন is the structural and functional unit of the nervous system. But how much amount of neuron is present in your body, in your brain? You know the brain is the most delicate organ of the nervous system. 100 billion of neurons is present in your brain. You cannot imagine. Lots of these neurons have the specialized function. But if we are discuss the structure of the neuron, that time you will find the three important parts is there in the neuron structure, right? Number one is the dendrites, number two is the cell body, and number three is the axon. This is the three important part of the neuron. Right? So what is the most important function of the dendrites? Dendrites, they receive the information from the other cells, and they are the small processes, branch processes, right? So receive the information from another cell. Receiving power কার আছে? This dendrite cell. দেখো এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে cell body, this is consist of the nucleus, right? And other organelles also be there in the cell body of the neuron, because it is a cell. It is a specialized cell, but it is a cell. So they have some cell organelles which is present in the cell body. Another one important structural part is the axon. You know that they ultimately conduct the message away from the cell body. এই যে cell body থেকে মেসেজটা ক্যারি অন করতে হবে, কন্ট্যাক্ট করতে হবে, কার থ্রু হবে? সেটা তো অ্যাক্সনের থ্রু হবে। সো দিস ইজ দ্য থ্রি ইম্পর্টেন্ট পার্টস অফ দ্য নিউরনস। নেক্সট দেখো, আমি তোমাকে একটুখানি সেন্সারি সেলস গুলোকে নিয়ে বোঝাই। সেন্সারি সেল মিনস দ্য সেন্সারি নার্ভ। সো হোয়াট ইজ দ্য সেন্সারি নার্ভ ডুইং ইন আওয়ার বডি? They ultimately send the nerve impulse to the central nervous system. To that central nervous systems, they're sending the message. On the other hand, the motor nerve, which sends the nerve impulse from CNS to effector organs. This is the most important difference. Sensory nerve, they contain the sensory neuron. Also, the sensory neuron have the similar function. They also send the nerve impulse to the central nervous system.
Similar function is there. Some interneuron or intermediate neuron is there in the central nervous system, which is connect one neuron to another. This is called the intermediate neuron. This is present in our spinal cord. Also in the brain, it is present. Right? Now, another important term is very important in your syllabus. That is the synapse. Synapse are the site where the two neurons are contact to each other. Right? This ultimately junction, the site, are called the synapse. You know, the conduction through the synapse are happening by a chemical substance. This chemical substance, which is most importantly take the role for the sending the nerve impulse, is the neurotransmitter like the acetylcholine. It is the most important question. Example of the neurotransmitter, that is the acetylcholine. Now in our nervous system, different type of nervous system is there in our human body. Most commonly the central nervous system or the CNS. CNS এর মধ্যে তাহলে কোন কোন পার্টস গুলো আছে? CNS এর মধ্যে ব্রেন আছে and the spinal cord আছে। বাট তুমি CNS এর ফুল ফর্মটা ভালো করে মাথায় রাখবে, পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম অর দ্য PNS। PNS এর তাহলে ফুল ফর্ম ক্লিয়ার হলো তো? PNS এর মধ্যে কি আছে? এর মধ্যে কিছু ক্রেনিয়াল নার্ভস আছে and the spinal nerves আছে। This is the two important nerves. Cranial nerves, which is originated from our cranium, that means our brain, and spinal nerves, which is originated from our spinal cord. This is the PNS. On the other hand, the autonomic nervous system is there. This is called the ANS. They have the parasympathetic and the sympathetic nerve. They are regulate in our body function. If we are schematically represent the nervous system, that time you find out the two type of system is there. One is the central nervous system, another one is the peripheral nervous system. Central nervous system have the brain and the spinal cord, and peripheral nervous system have the different type of fibers like the somatic nervous system. It is another part. Peripheral nervous system, I already tell you, they have the motor nerve fibers and the sensory nerve fibers. These motor nerve fibers, if you are categorized, it is have the two types: somatic nervous system and autonomic nervous system. Autonomic means they have some automatic function happening in our body. One is the sympathetic, another is the parasympathetic. Now we are discuss the structure of the human brain. You know the forebrain, midbrain and hindbrain brain. This is the three important structural part is there. Forebrain তুমি স্ট্রাকচারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ, তাহলে এর মধ্যে কোন পার্ট গুলো আছে? এর মধ্যে আছে ফোরব্রেনের মধ্যে সেরিব্রাম। সেরিব্রামের মধ্যে আবার টু হেমিস্ফিয়ার দেখতে পাবে, দ্যাট মিন্স রাইট হেমিস্ফিয়ার অ্যান্ড দ্য লেফট হেমিস্ফিয়ার। So what is the function of the cerebrum? They are control the mental activities like learning, correct response, memory, willpower, intelligence, imagination. All are ultimately happening due to the function of the cerebrum. On the other hand, some sensory reception of the like pain, temperature, touch, hearing, also this type of function are doing by the cerebrum. তাহলে সেরিব্রামের এই ফাংশন গুলো কিন্তু খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে তোমাকে। বাট আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টস আমাদের ফোরব্রেনের মধ্যেই আছে। দিস ওয়ান ইজ দ্য হাইপোথ্যালামাস। You know, it is the center for the regulation. What type of regulation they are doing? Like temperature, like hunger, like thirsty, like emotional activities. It is ultimately controlled or regulated by the hypothalamus. Next part of the human brain is the midbrain. It is involved the controlling of the muscle tone, also some auditory and visual function also be there, the midbrain. And the hindbrain, this is ultimately little structure, but they have the most important role, right?
Most commonly the hindbrain have the two part. One is the cerebellum, another one is the medulla oblongata. So what is their important function? This is the important question for the 10th grade students. Cerebellum এর function কি? What is the function of the cerebellum? They control the posture and equilibrium of the body. এটাই cerebellum এর function, control the posture and equilibrium. On the other hand, what is the function of the medulla oblongata? They are the controlling center, like breathing activities or some visceral organs are doing the particular their function by the controlling of the medulla oblongata. এই একটু পার্টটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, তাদের ফাংশন গুলো তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, ব্রেন তো হলো, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে another important part কি আছে? This one is the spinal cord. You know, the spinal cord is the most delicate organ, so they are protected by the vertebral column, and the spinal cord are control the reflex action. You know, in our body different types of nerves is there. Most commonly we are classified is the cranial nerves and the spinal nerves. But what is the number? Cranial numbers, their number are the 12 pairs. Please bear in mind, this is the most important question. On the other hand, the spinal nerves, what is their number in your body? This is the 31 pairs. This is the sure shot question in the ICSE, CBSE, also WE board. Now you are discuss the most important action, that is the reflex action. But how you can define the reflex action? Reflex action are the very quick, involuntary, and ultimately learned built-in response to stimulus. Very quick action হয়, জানো তো এটা involuntary, automatic হয়। মানে this type of reflex action when happening, that time without thinking of the brain তখন তোমার thinking করে না, automatic very fast action হয়, because it is necessary to cope up this environment, right? Different type of reflex action, you already know the example, but most commonly if we are classify the reflex action, that time we are classified into the two category. One is the natural or unconditional reflex, like the blinking of eyes, coughing, crying is the natural and inborn reflex. But some reflex action is called the conditioned reflex. Why? Because this type of reflex are learned by the experience or the training. তুমি সাইক্লিং করতে জানো, এটা কিন্তু একটা কন্ডিশনাল রিফ্লেক্স এর মধ্যে আসছে। তাহলে two type of reflex action আমরা দেখে নিলাম। Now we are discuss the most important one topic, that is a reflex arc. How you define the reflex arc? Reflex arc is a pathway. It is a path by the nerve or take part in the reflex action. This pathway are called the reflex arc. What is the pathway? You know, if you are given some stimulus and reflex action takes place, that time the receptor are receiving this signal. After that, this impulse are sent to the afferent nerve. After that, it is go to the spinal cord. Next, where it is go? It is go to the afferent nerve. After that, finally, this impulse and reach into the effector or the muscles. This pathway are called the reflex arc. Clear? This is the most important question. Now you discuss the autonomic nervous system. Autonomic means they have some controlling power of the autonomic function, like you know the rate of the heartbeat or the secretion of the digestive glands or the some function of the internal organ. It is happening automatically by the help of autonomic nervous system. ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? আমি ওয়ান শটে তোমায় কিন্তু পুরো চ্যাপ্টারটা ডিসকাস করতে চাইলাম, এরপর আমরা সেন্স অর্গানের পার্টগুলোকে নিয়ে তোমায় একটু ডিসকাস করাই।
দেখো সেন্স অর্গানের মধ্যে আমাদের কে আসছে ফার্স্ট, আসছে আই। চলো আমি দেখিয়ে নি তোমাদের একটু। এই যে আমি আই এর কথা বলছি, ইউ নো দ্য আই আর দ্য ফটো রিসেপ্টর অর্গান ফর ভিশন। এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ আমাকে, কেন দেখতে পাচ্ছ? ফর ইউর আই, right? But if we are go to the structural part of the eye, that time you are find out the three layers are present in the eye. What is the name of these three layers? Outer layer, it is called the sclerotic layer, which is made up of connective tissue, and the middle layer are called the choroid layer, right? It is darkly pigmented with the melanin, and the innermost layer is called the retina. This is the most important part, where you know the rods and the cones, these two photoreceptor type of cells are present. This is the layer of the eye, right? Now you go to the another important part, that is the conjunctiva. It is the outermost layer on the surface of the eyeball. It is called the conjunctiva. Sometimes you know in that particular layer are infected by the virus, that time it is called the conjunctivitis. Another important part of the eye, it is called the cornea. You know the cornea is a transparent, circular and disc-like extension of the sclerotic layer, and the iris are the dark circular disc-like structure of the choroid. Just it is seen behind the transparent cornea. Next the iris to holo. Next the pupil. You know this pupil is the most important aperture through which light enter to the eye. So the size of the pupil are controlled by the iris through the reflex control depending on the intensity of the light. Next, the important rods is there. Rods mainly perceive the darkness and brightness image because they have the rhodopsin pigment. On the other hand, these cone cells, they are responsible for the color vision. Why? Because in the cone cells, the erythrolymph and color lobes and the cyanolobes, three type of pigments is there. Due to these pigments we observe the different color. So this is the different parts of the eye. Next দেখো কি আছে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে, one important part is the yellow spot or the fovea centralis. What is the yellow spot? It is a point of the sharpest vision, and this part are containing only the cones. On the other hand, you know the blind spot in there in the retina. There is no rods and no cones, but only the nerve is there, so no image are perceived in that particular region of the blind spot. Clear holo to? Yellow spot and blind spot, what is their difference? এটা তোমাদের লেভেলে কোশ্চেন হতে পারে। আমি কিন্তু ওয়ান শটে আমি তোমাদের লেভেলে পুরো কমপ্লিট বুঝিয়ে দিচ্ছি সিলেবাসে যা আছে। নেক্সট দেখো আমি তোমাকে ডিসকাস করাবো কিছু পার্টিকুলার defects of the eye. Most commonly it is the myopia or short sightedness. কি হয় এই মায়োপিয়াতে? A condition when a person can see the nearby object clearly but not the distant object. Distant object সে দেখতে পায় না ভালো করে, that is the myopia. But এই ডিজিজটা কিভাবে কারেক্টেড করা হবে এটাই তোমাদের কোশ্চেন। That is the using by the concave lens. On the other hand, now we go to the second defect, long-sightedness or hypermetropia. In that particular condition, a person can see the distant object clearly but not the nearby object. অনেকে আছে না সামনের লেখাগুলো ভালো করে দেখতে পায় না, তাহলে এটাকে আমরা কারেক্ট করব কি করে? By the using of
কনভেক্স লেন্স, এটাই কোশ্চেন তোমাদের, কোন লেন্স ইউজ করব। আর একটা হচ্ছে astigmatism. What is astigmatism? It is a defect of the eye when the image is not properly focused on the different axes. Another one is the presbyopia. Presbyopia mainly তুমি দেখবে কাদের মধ্যে, ওল্ড এজ পার্টস, ওল্ড এজে এটা দেখা যায়। এটা মেইনলি তোমার কেন হয়? ডিউ টু ডিফেক্টিভ অফ দ্য পাওয়ার অফ অ্যাকুপুলেশন। মেইনলি সিলিয়ারি মাসেলটা উইকনিং হয়ে গেলে এই প্রেসবায়োপিয়া হয়। হয়ে গেল, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্য আই। এবার আমাদের আরেকটা সেন্স অর্গানও আছে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে, কি সেটা? That is the ear. Ear is a sense organ for hearing and balancing of the body. This is the most important function. মনে রাখবে এটা, right? দেখো আমি তো তোমাকে এয়ারের ফাংশন বললাম, বাট যদি তুমি স্ট্রাকচারালি দেখো, ইট ইজ ডিভাইডেড বাই দ্য থ্রি ইম্পর্টেন্ট রিজিয়ন। কি কি সেই রিজিয়ন আছে? এক্সটার্নাল ইয়ার, মিডল ইয়ার অ্যান্ড দ্য ইন্টারনাল ইয়ার। ফার্স্ট আমি একটু এক্সটার্নাল ইয়ার বলি। এক্সটার্নাল ইয়ারের মধ্যে তুমি কি দেখবে? পিনা দেখবে, হুইচ আলটিমেটলি ডাইরেক্ট দ্য সাউন্ড ওয়েভস টু দ্য ইয়ার ড্রাম, এটাই তার ফাংশন। আর কি আছে? একটা ক্যানাল আছে, ক্যানালটাকে কি বলে? ইয়ার ক্যানেল। এটাই এক্সটার্নাল ইয়ারের পার্টের মধ্যে। মিডল পার্টস এর মধ্যে কি কি আছে? মিডল পার্টস এর মধ্যে তুমি দেখতে পাবে ইয়ার ড্রাম আছে, ইয়ার ড্রাম যেটা ভাইব্রেট করে when the sound wave are strike on it, and the middle ear, তার মধ্যে তুমি three small ear ossicles দেখবে। What is the name these ossicles? Malleus, incus and stapes. And the one tube-like structure is there in the middle ear. This is called the eustachian tube. This is the different parts of the middle ear. Now internal ear এ চলো, এর মধ্যে কি দেখতে পাবে? একটা সেমি সার্কুলার ক্যানেল দেখতে পাবে, which mainly perceive the position of the body with respect to the gravity. Also in the internal ear a snail-like structure is there. This is called the cochlea. This is help the hearing. So this is the different parts of the ear. Clear হলো তো? আমি তোমাকে হোল সিলেবাস যেটা তোমার আইসিএসসি বোর্ডে আছে, আমি কিন্তু ওভারঅল তোমাকে সবটাকে বোঝালাম ইন ওয়ান শটে। এবং সিবিএসসি বোর্ড এবং ডাব্লিউ বোর্ডের স্টুডেন্ট যারা আছো তারাও কিন্তু তাদের সিলেবাসটা পুরোটাকে ওয়ান শটে রিভিশন করে নিতে পারলে। চলো এবার কয়েকটা কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার আমরা একটু ডিসকাস করি, দেখি তোমরা কেমন কোশ্চেন অ্যান্সার পারো। চলে এসো সবাই দেখি একটু কোশ্চেন অ্যান্সার কিছু কিছু বলতে, দেখি তোমরা কেমন পারো। কিছু কিছু কোশ্চেন আমি ডিসকাস করবো, অত সব কোশ্চেন নয়, কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার চলো ডিসকাস করি। দেখো ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা এবার চলে আসছি। ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা আছে, দ্য রেসপিরেটরি সেন্টার ইজ লোকেটেড ইন, কোথায় থাকে আমাদের রেসপিরেটরি সেন্টার? আমি একটু আগেও বলেছি, দ্যাট ইজ দ্য মেডুলা অবলাঙ্গাটা, মেডুলা অবলাঙ্গাটা। নেক্সট কোশ্চেন, ট্রান্সফার দ্য ইম্পালস ফ্রম হিউম্যান আই টু দ্য ব্রেন, কে ট্রান্সফার করে? মনে রাখতে হবে কে ট্রান্সফার করে। তোমরা যদি একটু চ্যাট অপশনে লিখতে খুব ভালো হতো। হিউম্যান আই টু ব্রেন, দ্যাট ইজ দ্য অপটিক নার্ভ। The swelling of the nerve in which the cell bodies of the neuron are situated, যেখানে নার্ভের আলটিমেটলি পার্ট বলতে পারো সোয়েলিং হয়ে আছে, সেল বডিজ গুলো এগ্রিগেট করে, কি বলে তাদেরকে? তাদেরকে বলে গ্যাংলিয়া। মনে রাখবে তাদেরকে বলে গ্যাংলিয়া। The function of the dendron is to create, কি করে ডেনড্রন? ডেনড্রন কি করে? নার্ভ ইম্পালস আলটিমেটলি ক্রিয়েট করে। ড্যাশ দ্য নার্ভ অ্যারাইজ ফ্রম দ্য ব্রেন, কোন আলটিমেটলি তোমার নার্ভ গুলো অ্যারাইজ হয় ব্রেন থেকে? আমি একটু আগে বোঝাচ্ছিলাম, ক্রেনিয়াল নার্ভস। কি হবে? ক্রেনিয়াল নার্ভস। চলো এবার 6 নাম্বার কোশ্চেনে চলে আসি। দ্য পার্ট অফ দ্য আই আর রেসপন্সিবল ফর চেঞ্জ ইন দ্য সাইজ অফ দ্য পিপল, সেটা কে করে?
যদি আমরা 6 নাম্বার কোশ্চেন দেখি, দ্যাট ইজ দ্য সিলিয়ারি মাসেল করে, সিলিয়ারি মাসেল হবে। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, দ্য ওপেনিং থ্রু হুইচ লাইট এন্টার দ্য আই। 7 নাম্বার কোশ্চেন, যার থ্রু দিয়ে লাইটটা আমাদের কি হয়, লাইটটা তোমার এন্টার করে। কোশ্চেনটা কি আছে দেখো ভালো করে, দ্য ওপেনিং থ্রু হুইচ লাইট এন্টার দ্য আই, কি হবে সেখানে, সেটা হবে তোমার পিউপিল। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ইয়ার অসিকল ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ওভাল উইন্ডো অফ দ্য ইনার ইয়ার, সেটাকে কি বলবো আমরা, সেটাকে মনে রাখবে বলে যে ম্যালিয়াস। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য জাংশন বিটুইন দ্য টু নার্ভ সেলস, তাকে আমরা কি বলবো, জাংশন বিটুইন দ্য টু নার্ভ সেলস, তাকে আমরা বলবো সাইন্যাপস। The part of the ear associated with the balance, ব্যালেন্সের সঙ্গে কে রিলেটেড, যেটা আমরা দেখছিলাম একটু আগেই, আমি ইয়ারের পার্টের মধ্যে বলেছিলাম, সেটা কি হবে, সেটা হবে সেমি সার্কুলার, সেমি সার্কুলার ক্যানেলস, সেমি সার্কুলার ক্যানেলস। নেক্সট কোশ্চেন দেখো কি আছে, the conduction where the near vision is clear while the distant vision are blurred, তাকে আমরা এই কন্ডিশনটাকে কি বলবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা কি বলবো তাকে আমরা, ভালোভাবে মাথায় রাখো, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মায়োপিয়া। নেক্সট কোশ্চেন, the temperature regulating part of the human brain, temperature regulating part of the human brain কাকে বলবো সেটা আমরা, টেম্পারেচারটা মেনলি রেগুলেট করে আমাদের ব্রেনের কোন, দেখো ডিফারেন্ট পার্টস আছে টেম্পারেচারটা রেগুলেট করতে পারে, হ্যাঁ, বাট মোস্ট কমনলি যদি তুমি দেখো সেটা হচ্ছে, কোথায় গেল কোশ্চেন, দ্য টেম্পারেচার রেগুলেটিং পয়েন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ডায়েনসেফেলন। নেক্সট কোশ্চেন, অর্গান অফ হিয়ারিং কাকে বলে, আমাদের শুনতে হেল্প করে, অর্গান অফ হিয়ারিং। দেখো এই কোশ্চেনটা তোমরা আমাকে একটুখানি চ্যাট অপশনে লিখে জানাও দেখি, সবাই একটু লিখে জানাও আমাকে দেখি, যেটা আমাদের XIV, দেখি তোমরা এইটা কে কারা কারা পারো, একটু লাইভ চ্যাটে লেখো। কোশ্চেনটা এখন এটা লেখো আরুষি, কি আছে, দ্য লার্জেস্ট দ্য অর্গান অফ হিয়ারিং, দেখি এটা লিখতে পারো কিনা, সেটা হচ্ছে অর্গান অফ কর্টি। দ্য লার্জেস্ট রিজিয়ন অফ দ্য ব্রেন কি হবে, লার্জেস্ট রিজিয়ন অফ দ্য ব্রেন, দেখি তোমরা এটা পারো কিনা, তোমরা একটুখানি লেখো চ্যাট অপশনে, তাহলে আমার ক্লিয়ার হবে, বা যারা পরে দেখবে তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে এই অ্যান্সার গুলো লিখবে, তাহলে আমি তোমাদের একটুখানি বুঝতে পারবো কে কতটা কোন পজিশনে আছো। Largest region of the brain, that is called the cerebrum. The ear ossicles, it contact, the ear ossicles contact with the oval window of the inner ear, তাকে কি বলবে তুমি, that is the stapes, মনে রাখবে এইগুলো। আমরা দেখো ফার্স্ট আমি তোমাকে যে বলছিলাম না আমাদের, আরো আমি বলছি তোমাকে, ওটা আমি তোমাকে একটু আগে বুঝিয়েছিলাম, আবার বোঝাবো, দাঁড়াও আমি কোশ্চেনগুলো একটু ডিসকাস করে নিই। তারপর দেখো এই কোশ্চেনগুলোর পর তোমাদের আমি কয়েকটা MCQ টাইপের কোশ্চেনের কথা বলবো। দেখি তোমাদের 2 এর 1 দিয়ে সেইগুলো তোমাদের শুধুমাত্র ABC আকারে লিখতে হবে। দেখি কি কি লিখতে পারো তোমরা। সাইন্যাপটিক নার্ভ সিস্টেম কি করছে, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য সাইন্যাপটিক নার্ভ সিস্টেম, 2 এর কোনটা হবে, ইট ইজ দ্য ডাইলেটস দ্য পিউপিলস অফ দ্য আই, এইটাই হবে ফাংশন। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, দাঁড়াও এক সেকেন্ড,
নেক্সট কোশ্চেন আছে আমাদের, কোশ্চেনটা দেখে নিই আমরা। এ চেঞ্জ in the external or internal environment that indicates the reaction of the body, it is called কোনটা হবে? That is the stimulus. Option C. Very good. First answer লেখো। নেক্সট কোশ্চেন 3 পার্টের কোশ্চেন, যেটা গ্যাস্ট্রেটরি রিসেপ্টর কোথায় প্রেজেন্ট থাকে? কোশ্চেন নাম্বার 3, যেটা হচ্ছে সেন্স অর্গান অফ দ্য টেস্ট। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, এ স্পট অফ দ্য রেটিনা where the no sensory cells are present, no sensory cells, তাকে কি বলবো? দিস ইজ দ্য ব্লাইন্ড স্পট। ক্লিয়ার? আর সেই অ্যান্সার গুলো দেবে ফটাফট, আর ফার্স্ট অ্যান্সার দেবে তোমরা সবাই। 5 এরটা দেখো, when both the eyes are focused in the same object but from the different angles, কি বলবো তাকে? এটা কোন টাইপের ভিশন হচ্ছে? 5 এর নাম্বার কোশ্চেন, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্টিরিওস্কোপিক ভিশন এর মধ্যে আসছে, স্টিরিওস্কোপিক ভিশন। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, inability to see the diffuse light, it is the due to, question number 6 কি হবে? inability to see the diffuse light, এখানে কোন অপশন হবে, কোন কারণটার জন্য? 6 নাম্বার কোশ্চেন। দিস ইজ ফর দ্য rhodopsin. The cerebral hemisphere mammals are connected through, very important question, this is the corpus callosum. এই কোশ্চেনটা ICSE এর ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। কর্পাস ক্যালোসিয়াম, দে আর জয়েন দ্য টু হেমিস্ফিয়ার, রাইট? নেক্সট কোশ্চেন, the structure which conduct the nerve impulse from the CNS to the effector organ, তাকে তুমি কি বলবে? কোশ্চেন নাম্বার 8, কোথা থেকে কোথায়? CNS টু effector organs এ কোন স্ট্রাকচারটা ইম্পালস সেন্ড করে? দিস ইজ দ্য অপশন ডি, মোটর নার্ভ। কোশ্চেন নাম্বার 9 এ চলে এসো, ইন ম্যামেলস দ্য কর্পাস ক্যালোসিয়াম কানেক্ট করে কাকে? একটু আগেও বলেছিলাম, কোশ্চেন নাম্বার 9, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, দে কানেক্ট দ্য টু সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, তাকেই কানেক্ট করে, রাইট? তাহলে এই কোশ্চেনগুলো যে আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি, এটা ভালো করে মাথায় রাখবে। তাহলে নেক্সট কিছু কোশ্চেন আমরা শর্ট অ্যান্সার টাইপ অফ কোশ্চেনের মধ্যে একটু ডিসকাস করি, চলো। শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেনের মধ্যে ফার্স্ট আমাদের একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে বলা হয়েছে, কি সেটা? সেটা বিটুইন দ্য নিউরনস অ্যান্ড দ্য নার্ভ। নিউরন or the nerve cells are the basic unit of the nervous system. On the other hand, the nerve, which is consist of dendrons or dendrites, axon and several neurons, only একটা single neuron, that is a neuron, but when they are branch, মানে একসঙ্গে many neurons একসঙ্গে connected হয়ে আছে, surrounded by a nerve sheath, that time it is called the nerve. মানে many neurons যখন একসঙ্গে connected হচ্ছে, তখনই তাকে আমরা কি বলছি nerve। দেখো ট্রু আর ফলস বলতে বলছে। A convex lens is used for correcting the myopia, আমি আগেও বলেছি এই দুটো কোশ্চেন very important, because it is a false. Concave lens is used for the correcting the myopia. Next part, the part of the ear associated with the balance is the cochlea. No, cochlea তোমার বডি ব্যালেন্সের সঙ্গে রিলেটেড নয়। কে রিলেটেড সেটা তোমাকে এক্সপ্লেন করে লিখে দিতে হবে এখানে। সেটা হচ্ছে 3 সেমি সার্কুলার ক্যানেলস, এটা রেসপন্সিবল তোমার ব্যালেন্স কন্ট্রোল করার সঙ্গে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা মাথায় রাখবে। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে দেখো, while reading a line from a printed page you have to move your eyes from what to what, explain briefly. তুমি একটা কোনো লাইন বই পড়ছো, তোমার আইটাকে তো পেজ লাইন টু লাইন মুভ করাতে হচ্ছে না, কেন? why, what is the reason behind it?
because you know the eyes move from word to word while reading, because at a time only one word is focused on the phobia, particular ওই ফোবিয়াতে one word focused হচ্ছে, যেটা রেটিনার মধ্যে সেই ইয়েলো স্পটের কথা বলছিলাম। তারপর তোমাকে একটু এক্সপ্লেন করতে বলছে কি সেটা, give a short explanation from the following statement. The mouth are begin to water or salivation at the sight of any tasty food. তুমি কোনো টেস্টি ফুডের কোনো দেখাছো তখনই তোমার salivation হচ্ছে, কেন? Because you know the salivation occurred due to the previous experience of the taste of the food, and it is the example of the condition reflex action. এটা মনে রাখতে হবে। নেক্সট একটা কোশ্চেন আসে দেখো, what type of lens is used to correct the following defect? এই কোশ্চেনটা ICSE এর জন্য কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি কোশ্চেনগুলো আসছে, একটা হচ্ছে তোমার অ্যাস্টিগম্যাটিজম, তার জন্য আমরা কি করব, সিলিন্ড্রিক্যাল লেন্স ইউজ করব আমরা কারেক্ট করবার জন্য। মায়োপিয়ার জন্য কি করব আমরা, কনকেভ লেন্স ইউজ করব। হাইপারমেট্রোপিয়াকে কারেক্ট করবার জন্য কনভেক্স লেন্স ইউজ করব। এই কোশ্চেনটা একদম ভালো করে মাইন্ডে রাখতে হবে। Name the part of the human eye which controls the amount of light entering. কতখানি লাইট হিউম্যান আইতে এন্টার করবে, এটা কে কন্ট্রোল করে? এটা কন্ট্রোল করে পিপল। Give one example of each of the following. একটা ন্যাচারাল রিফ্লেক্সের এক্সাম্পল বলা হয়েছে, ডিফারেন্ট এক্সাম্পল হতে পারে, বাট ইউ নো দ্য কাফিং, ক্রাইং ইজ আ কমন এক্সাম্পল। Next, the one example of the nerve, optic nerve, এটা তো একটা এক্সাম্পল। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে, write briefly about the location and importance of the yellow spot. কোথায় আছে yellow spot? Yellow spot are located on the retina. What is their function? It perceives the sharpest point of the vision, best vision ও বলতে পারো। নেক্সট কোশ্চেন কি আছে, নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে নেম দ্য সেলস অফ দ্য রেটিনা দ্যাট ইজ সেন্সিটিভ টু কালার। দেখো কালারের ফার্স্ট ওয়ার্ড কি, সি, তো ওই সেলটাও সি দিয়েই নাম, কি সেটা, দ্যাট ইজ দ্য কোনস। নেক্সট কোশ্চেন, ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মায়োপিয়া অ্যান্ড হাইপারমেট্রোপিয়া, কজ অফ দ্য ডিফেক্ট, এইটাই বলতে হবে তোমাকে। বিকজ ইন দ্য মায়োপিয়ায় কি হয় জানো তো, লেন্স আর short focal length and the image form in the front of the retina, মানে রেটিনার আগে ইমেজ ফরমেশন হয়ে যায়। On the other hand, hypermetropia কি হয়, the lens has long focal length, so the image are formed behind the retina, এটা মাথায় রাখবে। নেক্সট কোশ্চেন, fill in the brackets with the function of the following. আমরা ককলিয়ার সঙ্গে কি ফাংশনের কথা বলেছিলাম, ককলিয়ার সঙ্গে ফাংশন হচ্ছে হিয়ারিং, আর মেনিনজেস যেটা কভার অফ দ্য ব্রেন, কি ফাংশন ছিল মেনিনজেসের, ফাংশন হচ্ছে তোমার দ্য প্রোটেকশন। মাথায় রাখতে পারবে তো মেনিনজেস। নেক্সট কোশ্চেন, why does one feel blinded for a short while on coming out of a dark room? হঠাৎ করে তুমি দেখবে আর দেখতে পাচ্ছ না, চোখে এরকম হয়েছে কেন? This is due to the time taken by your eyes to adjust the light. This is called the accommodation of the eye. এই কোশ্চেনটা হতে পারে, what is the accommodation of the eye? Next question, complete the following statement by choosing the correct answer from the alternative given. First কি বলছে, the seat for the regulation of the body temperature, কে করে body temperature regulation? এতগুলোর মধ্যে তোমরা জানো this is the hypothalamus হবে। nerve impulse are transmitted by, কে করে nerve impulse transmitted? neurons করে, neurons। Third question, the fluid present inside and outside the brain,
ওখানে একটা ফ্লুইড থাকে, সেই ফ্লুইডটার নাম কি? দিস ইজ দ্য সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড, শর্টে কি বলে? সিএসএফ বলে। তো মনে পড়ছে তো? দেখো তোমাকে একদম পুরো রিভিশন করিয়ে দেবো দেখো না আজকে। নেক্সট কি আসে? দ্য লার্জেস্ট রিজিয়ন অফ দ্য ব্রেন, তাকে কি বলে? তাকে বলবো আমরা সেরিব্রাম। দ্য টাইপ অফ নার্ভ ফাইবার আর covered by a fatty sheet called the myelin sheet। যখন কোনো নার্ভ ফাইবার মাইলিন শীট দিয়ে কভার করা থাকে তাদের কি বলবো? কি ধরনের নিউরন বলবো? মেডুলেটেড নার্ভ ফাইবারস বলবো, বিকজ দে আর কভার্ড বাই দ্য মাইলিন শীট। রাইট, হয়ে গেল এখানে। চলো এরপর তোমাদের জন্য ডিসকাস করব নেম অফ দ্য ফলোইং। এগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। The structure that join the two cerebral hemisphere, কতবার এসে কোশ্চেনটা? This is the cerebral hemisphere কে কানেক্ট করছে, corpus callosum। Next part, the pair of lobes located on the dorsal side of the midbrain, midbrain এর dorsal side এ আছে, কি সেটা? Pair of lobes, that is the optic lobes আছে dorsal side এ। মনে রেখো তো এটা একটু। part of the brain which maintain the balance, কে করে ওটা? cerebellum করে ওটা। cranial nerves and spinal nerves together, একসঙ্গে কি বলে তাদেরকে? peripheral nervous system বলে। খুব ইজি কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন চলো ডিসকাস করব। Why does the ear has a pinna? কেন আমাদের পিনা আছে কেন? Because to collect the sound waves, sound wave কে কালেক্ট করার জন্য। Which part of the brain control the heartbeat? হার্টবিট কে কে কন্ট্রোল করে? ব্রেনের মেডুলা অবলাঙ্গাটা বলে পার্টটা। নেক্সট কোশ্চেন, where is the pons present in the brain? কোথায় আছে? and which activity it control? Pons are situated in the posterior part of the cerebrum and it is responsible for regulating the respiratory activities. বোঝা গেল? এখানে আমি তাহলে অনেকগুলো কোশ্চেন ডিসকাস করলাম। তাহলে এখানে সঙ্গে এবার একটু লং অ্যান্সার কোশ্চেনে কয়েকটা ডিসকাস করাই। এখানে ডিফাইন দ্য ফলোইং টার্মস দিয়ে কিন্তু ভালো কোশ্চেন আসে। নার্ভ ইম্পালসকে তুমি কি করে ডিফাইন করবে? So the transmission of message along a nerve in the form of the change of their electrical charges, it is called the nerve impulse। এই ডেফিনেশন গুলো কিন্তু পারফেক্ট লিখবে। রিফ্লেক্স আর্ক কাকে বলছি আমরা? The path are taken by the nerve to perform a reflex action, this is called the reflex arc। নেক্সট কি বলছে? ইয়েলো স্পট কে কি করে ডিফাইন করবে? It is the point of the surfaced vision at the back of the retina and it is contain only the cones। blind spot কে তুমি কিভাবে ডিফাইন করবে? It is the point at the back of the retina where are no rods and cones, so no image are perceived in the blind spot। power of accommodation তুমি এটা কিভাবে ডিফাইন করবে? The power of the eye is to produce a clear image of the object on the retina regarding of its distance, it is called the accommodation। দেখো নেক্সট একটা কোশ্চেন দেখো, ড্র দ্য লেভেল ডায়াগ্রাম। তোমরা সবাই এই আই এর ডায়াগ্রামটা লেভেলিং করতে শিখে যাবে, তার সঙ্গে ডিফারেন্ট পার্টস গুলোকে লেভেলিং করবে। আইরিস, কর্নিয়া, স্ক্লেরা, সিলিয়ারি মাসেল, অ্যাকুয়াস হিউমার, দেখো ভিট্রিয়াস হিউমার, এই যে পার্টটা ভিট্রিয়াস হিউমার থাকে আর এই পার্টটা ফিল আপ করা আছে অ্যাকুয়াস হিউমার। এই ডিফারেন্সটাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেখো স্ট্রাকচার অফ দ্য হিউম্যান এয়ার, এর মধ্যে তুমি দেখো এখানে একটা স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে, এই স্ট্রাকচারটা তাও নিজেরা একটু ড্র করে নেবে। তারপরে এই যে ডিফারেন্ট যে পার্টস গুলো আছে এইরকম লেভেলিং বেসিস তোমার কোশ্চেন আসতে পারে, তাহলে তোমাকে আগে থেকে লেভেলিং করতে হবে। কোশ্চেনটা কেমন আসছে দেখো, রাইট দ্য নেমস
of the part label A and I. A part কোনটা দেখতে পাচ্ছ? এই পার্টটা A দেখতে পাচ্ছ, এই যে এই পার্টটা, তাই তো। আর আইটা কি দেখতে পাচ্ছ? এই যে এই পার্টটা। তাহলে কি নাম বলছে এগুলোকে? দেখো, A to I সবার নাম তোমাকে সবার বলতে হবে, এ থেকে শুরু করে আই পর্যন্ত সবার। তাহলে এটা শুরু হয়েছিল মেলিয়াস অ্যান্ড আইটা হচ্ছে পিনা। এর মধ্যে অল পার্টস গুলো আছে যেগুলো তোমরা সব নামগুলো মনে রাখবে ভালো করে। এবার এই ধরনের কোশ্চেন গুলো খুব কমন, মানে এরকম আমরা পিকচার দিয়ে এবিসিডি করে তার ফাংশন আস্ক করব, সেজন্য এইভাবে প্রত্যেকটা কোশ্চেনটাকে একটু দেখবে। দেখো, নেম দ্য রেসপেক্টিভ অর্গান ইন হুইচ দ্য ফলোইং আর লোকেটেড অ্যান্ড দ্য মেনশন দ্য মেন ফাংশন আইরিস অ্যান্ড সেমি সার্কুলার ক্যানেল। আইরিস কোথায় আছে? লোকেটেড ইন দ্য আই। কি ফাংশন করে? রেগুলেট দ্য সাইজ অফ দ্য পিপল। অন দ্য আদার হ্যান্ড সেমি সার্কুলার ক্যানেল কোথায় আছে? এয়ারের আছে। কি কাজ করে? দে আর দ্য সেন্স অর্গান অ্যান্ড মেনটেনেন্স দ্য ইকুইলিব্রিয়াম। এই ধরনের তোমরা লোকেশন ভিত্তিক কোশ্চেন গুলো কিন্তু মোস্ট কমন, এগুলো ভালো করে মাথায় রাখবে। দেখো না, এই কোশ্চেন গুলো খুব পড়বে। নেম দ্য ফলোইং দ্য সাইটোপ্লাজমিক প্রসেসেস অফ দ্য সেল বডি অফ দ্য নিউরন। কি বলে সেটাকে? বলে ডেনড্রাইটস। দ্য নার্ভ হুইচ কন্ডাক্ট দ্য ইম্পালস ফ্রম রিসেপ্টর অর্গান টু সিএনএস, তাদের কি বলবো? সেন্সারি নার্ভ বলবো। The region in the eye where the rods and cones are located, retina is the location. The response which are not under our control, কি একটা ফাংশন বলতে হবে, that is the reflex action. The pigmented circular area seen in the front of the eye, it is called the iris. Next question, question number 6. The area where the image formed but not seen by our eye, it is the blind spot. No rods and cones is there. The sensory cell which are receptives and shadows of like the shades of gray. কি বলে তাদেরকে? Different colors. This is the rods. The part of the eye responsible for the change in the size of the pupil, this is the iris. এছাড়া তোমাদের দেখো এই ডেফিনেশন গুলো আমি আগেই বুঝিয়ে বলছিলাম। হাইপারমেট্রোপিয়া, যেটা আলটিমেটলি আমরা কিভাবে ডিফাইন করলাম, ইট ইজ দ্য ডিফেক্ট অফ দ্য আই when a person can see the clear focused image of the distant object but fail to see clearly in the near object তাদের প্রবলেম আছে। হাইপারমেট্রোপিয়া, এটা বলে রাখবে। ভলেন্টারি অ্যাকশন কাকে বলবে? Those which perform by our will, it is called the voluntary action. Synapse কি বলবে? It is a site where the two neurons are meet. এই ডেফিনেশন গুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে রেডি করবে। চলো, আমি তাহলে তোমাদের জন্য অনেক কোশ্চেন ডিসকাস করলাম এই চ্যাপ্টারটা থেকে ওয়ান শটে। আর আমি তোমাদের জন্য ডিসকাস করেছিলাম, প্রথমে কি করেছিলাম আমি তোমাদের জন্য, দেখো আমি প্রথমেই তোমাদের ব্রিফলি এক্সপ্লেন করেছিলাম চ্যাপ্টারটাকে। আমাদের একজন বন্ধু কোশ্চেন করেছিল, আমি লাস্টে বলেছিলাম অ্যান্সারটা দেব। সেটা কি? এই যে গ্লিয়া সেলস কোনগুলো, দেখো আমি ক্লিয়ারলি বললাম একটু আগেও, যেটা সাম স্পেশালাইজড সেল, দিস ইজ দ্য নিউরন, রাইট? বাট ইন আওয়ার নার্ভাস সিস্টেম another neuroglia cells is there. In short, they are called the glia cells. They ultimately help the function of the neurons. This is called the glial cells or the neuroglia cells. Clear হলো তো ডাউটটা? ক্লিয়ার? তাহলে তোমার যে ডাউটটা ছিল আমি সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম। তাহলে ব্রিফলি তোমাকে আইসিএসসি বোর্ডের হোল সিলেবাস ওটাকে কভার করেছি এবং প্রত্যেকটা টপিককে বুঝিয়েছি এবং তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি কোন পয়েন্টগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফর ইওর কোশ্চেন আসার জন্য, রাইট? সেগুলো তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছো এর মধ্যে। তাহলে এই কোশ্চেনগুলো ভালোভাবে করবে, যেগুলো আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করলাম একটু একটু করে। আর তার সাথে সাথে আমি তোমাদেরকে লং অ্যান্সারের জন্য আইআর এর পিকচার তো ড্র করতে বললাম, ব্রেনের ইমেজ পারলেও ড্র করো, রাইট? এগুলো একটু করতে হবে, কারণ তুমি যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের যে কোশ্চেনগুলো দেখবে, খুব ইজি কোশ্চেন, খুব ইজি। এই কোশ্চেনটা ভালোভাবে মনে রাখবে। বায়োলজিক্যাল টার্ম অফ দ্য ফলোইং,
আই ডিফেক্ট ইন হুইচ দ্য কর্নিয়া বিকেম আনইভেন, এটা হয় অ্যাস্টিগমেটিজমের ক্ষেত্রে। The photosensitive pigment present in the cone cells of the retina, কি বলে সেটা, আইডপসিন। The fluid present anterior front of the eye, এটা previous year a question, it is called the aqueous humor। নেক্সট আরো কোশ্চেন আছে দেখো, এই যে বলছে হাইপোথ্যালামাস, সেটা কি ফাংশনের সঙ্গে রিলেটেড, দে আর কোঅর্ডিনেশন এন্ড কন্ট্রোল দ্য বডি ফাংশন, suspensory ligament, attachment of the ciliary body of the lens, semicircular canal, movement and the positioning of our head। It is a different function যেটা আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করলাম। myopia, hypermetropia is the most common question আসার part, reflex action is another important suggestion বলতে পারো এই চ্যাপ্টারটা থেকে। এইগুলো একটু ভালোভাবে দেখতে হবে এই চ্যাপ্টার থেকে। আমি আরো কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার ডিসকাস করব। এই হিউম্যান ব্রেনের পিকচারটা ভালোভাবে অবজার্ভ করো, তার ডিফারেন্ট পার্টস কোনগুলো আছে। এই পার্টটা যে সেরিব্রাম তোমরা মনে বুঝতেই পারছো, তার সঙ্গে ফাংশন গুলো কি কি আছে সেগুলো একটু ডিফারেন্ট ভাবে মাথায় রাখবে। এই পিকচারটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সেমি সার্কুলার ক্যানেল, তার পার্টের ছবি দিয়েছে, তার ডিফারেন্ট পার্টস গুলো লেবেলিং করতে হবে, এটা একটু মাথায় রাখবে। তাহলে এই হচ্ছে আমি ডিফারেন্ট কোশ্চেন এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের জন্য ডিসকাস করলাম। তাহলে চলো, তোমাদের যদি ভালো লাগে আর তোমাদের মনে হয় এটা তোমাদের পক্ষে এফেক্টিভ, লাইক করো, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, ওদেরকেও একটু হেল্প করো যাতে তারাও একটুখানি হেল্প হয় তাদের, রাইট? তাহলে চলো, এটা আজকে ছিল আমাদের ওয়ান শটে নার্ভাস সিস্টেমের ক্লাসের পুরো পার্টটা আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা